Okay, we'll start it now. For a last lecture, classification of optical fibers. Optical fibers, they are classified into two classes: single mode fiber and multi-mode fiber. And this multi-mode fiber, again, they are classified into two classes on the basis of index profile. MMF SI type, and second one is the MMF graded index type. Okay, these are the two types of multimode fibers on the basis of index profile. Okay, in detail, it is over for last lecture. We completed now. Now we'll start advantages of optical fibers. Right now, next article, advantages of optical fibers. Advantages of optical fibers. First one, optical. Listen, please. First advantage, optical fibers have wider bandwidth. Wider bandwidth means information carrying capacity or information holding capacity of this optical fiber is very high. Right? Optical fibers have wider bandwidth. First advantage, optical fibers have a wider bandwidth. Dash करा. त्याचंच meaning काय होत आहे? Information carrying capacity. Optical fibers have a wider bandwidth dash information carrying capacity of optical fiber is very high. The information carrying capacity or information holding capacity of optical fiber is very high. This is first advantage. लक्षात आले सगळ्यांच्या? म्हणजे फॉर एक्झाम्पल 1 mm फायबर केबल, म्हणजे त्या फायबर केबलचा डायमीटर 1 mm आहे, 1 millimeter. This fiber cable transmit near about 50,000 calls. किती? 50,000 calls at a time किंवा simultaneously. Okay, this is the information carrying capacity or information holding capacity of optical fiber. त्यालाच आपण काय म्हणतो? Optical fibers have a wider bandwidth. Means small cable means 1 millimeter fiber cable can transmit 1 millimeter diameter असणारी फायबर केबल एका वेळेस किती कॉल ट्रान्समिट करू शकते? 50,000 calls. That means information carrying capacity or information holding capacity of this optical fiber is very high. Right? It second, optical fibers have light in weight and small in size. Mana. Optical fibers have light in weight and small in size. Light in weight and small in size. Optical fibers are light in weight and small in size. This is second advantage. Third advantage, लो कॉस्ट. कशामुळे लो कॉस्ट आहे? वो ऑप्टिकल फायबर कशापासून बनलेला आहे? ग्लास मटेरियल. आणि ग्लास मटेरियल कशापासून बनलेलं असतं? ग्लास मटेरियल इज मेड अप फ्रॉम, ग्लास इज मेड अप फ्रॉम सिलिका. and silica म्हणजे वाळू. It is available in abundant amount. Means that's why low cost. Right? It has a low cost. It has a low cost. Means optical fibers has a low cost because raw material used for optical fiber, raw material used for optical fiber is a glass material. Raw material used for optical fiber is a glass material which is available in plenty on earth, which is available in abundant amount किंवा plenty असं म्हणतो. Plenty on earth. किती झाले advantage? 3 झाले. पहिले काय आहे? ऑप्टिकल फायबर्स हॅव अ wider bandwidth. Second काय आहे? Light in weight आणि
स्मॉल इन साईज. थर्ड काय आहे, लो कॉस्ट. आता एवढ्या वर्डला अंडरलाईन करा. लाईट इन वेटला स्मॉल इन साईजला पहिल्याला काय करतात, वायडर बँडविथला अंडरलाईन करा. तिसरं लो कॉस्टला अंडरलाईन करा. नेक्स्ट फोर्थ नंबर, ऑप्टिकल फायबर्स आर इन्सुलेटर्स. ऑप्टिकल फायबर्स आर इन्सुलेटर्स. Optical fibers are insulators. So they are free from sparking, short circuit, leakage, etc. Optical fibers are insulators, so they are free from sparking, short circuit, leakage, etc. Okay. Then next, listen please. It is not affected by electromagnetic interference. Electromagnetic interference कसं म्हणायचं, कशाला म्हणायचं? समजा मोठी लाईन गेली आहे घराच्या वरून. ओके, लाईन गेली आणि त्याच्या कडेला जे किंवा हे असतंय, फील्ड तयार होत आहे, त्या फील्डचा इफेक्ट होत असतो आपल्यावर. पण हे ऑप्टिकल फायबरच्या बाबतीत तसं होत नाहीये, कारण असतानाच इन्सुलेटर आहे. जे इट इज नॉट अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंटरफरन्स. समजा ही इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंटरफरन्स, समजा लाईट गेली असेल कडनी, हेवी लाईन गेली असेल लाईटची, आणि त्याच्या शेजारी जर ऑप्टिकल फायबर केबल असेल, त्या लाईनच्या कडेने आपल्याला काय असतं, फील्ड असतं, इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक फील्ड. त्या फील्डचा ह्या ऑप्टिकल फायबरवर कुठल्याही प्रकारचा इफेक्ट होत नाही. त्याला आपण काय म्हणतो, इट इज नॉट अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंटरफरन्स. राईट. इट इज नॉट अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंटरफरन्स. एवढंच लिहा, बस झालं. It is not affected by electromagnetic interference. It is not affected by electromagnetic interference. Last एक घेऊया आपण, करोजनचा इफेक्ट. देख, ऑप्टिकल फायबर्स are less affected due to corrosion effect. कशामुळे करोजन होत नाही? दे आर मेड फ्रॉम विच मटेरियल? इन्सुलेटर्स किंवा ग्लास. ग्लासला सहसा करोजन होत नाही, त्याच्याऐवजी मेटल वायर असतील तर ते काय होणार आहेत, कोरेड होणार आहे. ओके, लेस अफेक्ट ड्यू टू करोजन, एवढंच म्हणा. लेस अफेक्ट ड्यू टू करोजन इफेक्ट. लेस अफेक्ट ड्यू टू करोजन इफेक्ट. लेस अफेक्ट ड्यू टू करोजन इफेक्ट. आणि अजून एक लिहायचं असेल तर लिहा मग. थ्रू ऑप्टिकल फायबर्स, क्रॉसटॉक म्हणजे क्रॉस कनेक्शन, crosstalk possibility is greatly reduced. Through optical fibers, crosstalk किंवा cross connection possibility is greatly reduced. Crosstalk किंवा cross connection possibility is greatly reduced. कोण सांगतंय मला शॉर्ट मध्ये सगळं? पहिल्यापासून. ऑप्टिकल फायबर्स हॅव wider bandwidth. Second, light in weight and small in size. Third, low cost. बरोबर आहे का? चौथं काय आहे, इन्सुलेटर. पाचवं काय आहे, नॉट अफेक्टेड बाय electromagnetic interference. ओके, नॉट अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंटरफरन्स. पाचवं किती झाले आता नंतर? 6 ना. लेस अफेक्ट ड्यू टू corrosion effect. आणि क्रॉसटॉक पॉसिबिलिटी इज reduced. Okay, these are the advantages of optical fibers. Okay, here this unit is completed now. MCQs will at the last I will take MCQs from these both the units, this unit and next unit. दोन्हीचे आपण एकदमच MCQ घेऊया. Okay, we'll stop it here. Then next unit we'll start it. Okay, unit number 8, write it. Title, write it, Introduction to Quantum Mechanics and Nanotechnology. Introduction to
quantum mechanics and nanotechnology. Last unit, introduction to quantum mechanics and nanotechnology. Quantum mechanics and nanotechnology. First is Debroglie hypothesis. कौन सांगते हो Debroglie hypothesis? It was there in 12th syllabus. What is Debroglie hypothesis? Anyone? आपल्याला माहित आहे लाईट ड्युअल नेचर ऑफ लाईट. व्हॉट इज ड्युअल नेचर? कोण सांगताय? हा, It acts as both wave and matter. वेव as well as particle. Okay, वेव as well as पार्टिकल. हे कशाचं नेचर झालं? लाईटचं. डिब्रॉग्लीने काय सांगितलंय? इफ पार्टिकल्स लाईक इलेक्ट्रॉन्स, हे इलेक्ट्रॉन्स वगैरे जे पार्टिकल्स आहेत, दे स्टार्ट्स मूव्हिंग विथ वेलॉसिटी v, देन वेव इज असोसिएटेड विथ दीज पार्टिकल्स. काय म्हणतोय मी, ऐका, लक्षात येते का? जसं लाईटचं आहे त्याप्रमाणे लाईटचं कसं म्हणतो आपण? ड्युअल नेचर म्हणतो, पार्टिकल ॲज वेल ॲज वेव नेचर. तसंच जे पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एक्सेट्रा, इफ दीज पार्टिकल्स दे आर मूव्हिंग विथ वेलॉसिटी v, असताना ते पार्टिकल्स आहेत, दे आर मूव्हिंग विथ वेलॉसिटी v, तर त्या पार्टिकलला मास पण आहे m. They are moving with velocity v, then wave is associated with these particles. This wave is called as Debroglie's wave, and this phenomenon is called as Debroglie's hypothesis. लक्षात येते आपण काय म्हणलो? If particle like electrons etc, m is the mass of these particles starts moving with velocity v, then wave associated with this particle, this wave is called as which wave? Debroglie wave, किंवा त्यालाच आपण काय म्हणतो? मॅटर वेव्ह. It is called as Debroglie wave or matter wave. Okay, इथे लिहिले बघा. If light wave can act as a wave sometime and as a particle at the other time, then the particles such as electrons should also act as a wave at time. This is known as Debroglie's hypothesis. लक्षात आलंय? अजून एकदा रिपीट करू द्या. Okay, once again listen please. आपल्याला माहित आहे लाईटचं सांगा पहिल्यांदा मला. देर इज अ ड्युअल नेचर ऑफ लाईट म्हणलं आपण. लाईटचं कसलं नेचर आहे? ड्युअल नेचर. ड्युअल नेचर म्हणजे कुठलं? पार्टिकल आणि वेव्ह. तसंच त्याचप्रमाणे एखादा पार्टिकल कुठला म्हणजे इलेक्ट्रॉन सारखा पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन त्याला आहे मास आहे. हा पार्टिकल दिस पार्टिकल इज मूव्हिंग विथ वेलॉसिटी v, त्यावेळेस त्याच्याबरोबर वेव्ह पण असोसिएट होते. The particle is moving with velocity v, then wave is associated with this particle. त्या वेव्हला आपण कसली वेव्ह म्हटलंय हो? Debroglie's wave किंवा मॅटर वेव्ह. आणि त्या प्रिन्सिपलला आपण कसला हायपोथेसिस म्हणलंय? Debroglie's hypothesis. म्हणजे डिब्रॉग्लीला काय सांगायचंय? एखादा पार्टिकल स्टार्ट्स मूव्हिंग विथ वेलॉसिटी, त्याला वेव्ह असोसिएट होते, त्याच फेनॉमिननला आपण काय म्हटलंय? डिब्रॉग्लीज हायपोथेसिस. राईट इट. If a light wave can act as a wave sometime, इथून लिहा hypothesis. If a light wave can act as a wave sometime and as a particle at the other time, if a light wave can act as a wave sometimes and as a particle at other times, then particles such as electrons should also act as a wave. Particles such as electrons should also act as a wave. Particles such as electrons should also act as a wave at times. This is known as Debroglie hypothesis.
This is known as Debroglie's hypothesis. Next line ला लिहा. In another way, मी सांगितल्याप्रमाणे एखादा पार्टिकल आहे, पार्टिकल is moving m be the mass of this particle, it starts moving with velocity v, then wave associated with this particle, त्या वेव्हला कसले वेव्ह म्हणतो आपण? Debroglie's hypothesis, sorry, Debroglie's wave किंवा Matter wave. matter wave. Write it. According to Debroglie's hypothesis, according to Debroglie hypothesis, any moving particle, according to Debroglie hypothesis, any moving particle is associated with a wave. Any moving particle is associated with a wave full stop. These wave associated with the particles are known as the wave associated with particles are known as कोणती वेव म्हणतो आपण त्याला? Debroglie's wave or matter wave. The waves associated with particles are known as Debroglie's wave or matter wave. Next line. Wavelength कसं काढले? Listen please. Wavelength of matter wave or wavelength of Debroglie's wave. For example, this particle is moving with velocity v. Particle m be the mass of this particle. It starts moving with velocity v. Then wave associated with this particle. This wave is called as Debroglie's wave or matter wave. And wavelength of this wave lambda is equal to h upon m into v. M means mass of this particle, v means velocity of this particle. Okay, this is Debroglie's wavelength. It is called as Debroglie's wavelength. Okay, m be the mass of this particle. This particle starts moving with velocity v. Then wave associated with this particle, this wave is called as Debroglie wave or matter wave, and its wavelength lambda is equal to h upon m into v. M means mass of this particle, v means velocity of this particle. Okay, write it. The wavelength lambda of matter waves, the wavelength lambda of matter waves associated with a particle, the wavelength lambda of matter waves associated with a particle moving with velocity v, is inversely proportional to the कशाची इनवर्सली प्रोपोर्शनल आहे? m into v. m into v म्हणजे काय? What is m into v? Momentum. Right? It is inversely proportional to the magnitude of the momentum of the particle. Magnitude of the momentum of the particle. Thus, next line, lambda is equal to h upon mv. Lambda is equal to h upon mv. Right? Equation number 1. Lambda is equal to h upon m into v. Give equation number 1. Okay. Next line, write it. Debroglie's wavelength in terms of kinetic energy, or expressed in terms of kinetic energy.
Right here, this one, de Broglie's wavelength expressed in terms of kinetic energy. De Broglie's wavelength expressed in terms of kinetic energy. Okay, 1 minute, please listen. Kinetic energy म्हणजे काय? What is kinetic energy is equal to half m 1/2 m into v square. v square. काय केलं? m न डिवाइड आणि मल्टिप्लाय केलं. 1/2 m square v square v square by m. m. Okay, m square v square by m. Therefore ही 2m आहे ते ह्या साईडला घेतला. Therefore take 2m on that side. 2m is equal to किंवा कायनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू लिहा. कायनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू m स्क्वेअर v स्क्वेअर म्हणजे काय आहे? m इंटू v म्हणजे p. p म्हणजे काय? मोमेंटम. p square p स्क्वेअर अपॉन 2m 2m. therefore p इज इक्वल टू काय येणार आहे? किंवा p स्क्वेअर इज इक्वल टू काय येणार आहे? m 2m square into k. 2m इंटू k कायनेटिक एनर्जी. म्हणजेच p इज इक्वल टू काय येणार आहे? under root 2m into kinetic energy. अंडर रूट 2m इंटू Kinetic energy. कायनेटिक एनर्जी. आणि आपण काय म्हणतो? डी ब्रॉग्लीज वेव्हलेंथला काय म्हणतो? लॅम्बडा इज इक्वल टू h अपॉन m m म्हणजेच p. म्हणजे काय झालं? h अपॉन सांगा. p ची व्हॅल्यू टाका इथं. h upon root of under 2m k. 2m Kinetic energy. कायनेटिक. लक्षात आलं? दिस इज द डी ब्रॉग्लीज वेव्हलेंथ इन टर्म्स ऑफ कायनेटिक एनर्जी. वन्स अगेन कायनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m v स्क्वेअर. m न मल्टिप्लाय केलं, डिवाइड केलं म्हणजे 1/2 m स्क्वेअर v स्क्वेअर अपॉन ट्वाइस m झालं. m स्क्वेअर v स्क्वेअर म्हणजे काय झालं? मोमेंटम. म्हणजे p स्क्वेअर अपॉन 2m झालं. कायनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p स्क्वेअर अपॉन 2m. देअरफॉर p स्क्वेअर इज इक्वल टू काय आलं? 2m इंटू कायनेटिक एनर्जी. देअरफॉर मोमेंटम p इज इक्वल टू अंडर रूट 2m इंटू kinetic energy. kinetic energy. Put values of p here. Lambda is equal to h upon p, means h upon under root twice m into ke. This is de Broglie's wavelength in terms of kinetic energy. Write these expressions. If a particle has kinetic energy ke, write it. Ke is equal to, write this. K is equal to 1/2 mv square. And give this is equation number 2. This is equation number 2. Okay, de Broglie's wavelength in terms of kinetic energy. This is equation number 2. Second equation. ओके, झाल्यावर सांगा. नाही वन झालं का मग? Yes sir. Done. Yes, sir. ओके, लक्षात आलंय सगळं? Yes or no? Yes sir. Yes, sir. Okay, next. De Broglie's wavelength associated with a particle in thermal equilibrium. Right, next. De Broglie wavelength. De Broglie wavelength associated with particle in thermal equilibrium. De Broglie wavelength associated with particle in thermal equilibrium. Write it. If particles are in thermal equilibrium at temperature T, particles are in thermal equilibrium at temperature T. Particles are in thermal equilibrium at temperature T. Then their kinetic energy is given by
काय असते कायनेटिक एनर्जी? The particle is in thermal equilibrium at temperature T, then kinetic energy Ke is equal to 3/2. Hello? KT. 3/2 KT. KT. 3/2 KT. Okay. हे 3/2 KT जे आहे हे इक्वेशन 2 मध्ये पुटअप करायचं आपल्याला. Put the values of this kinetic energy in this equation number 2. लिहा तिथं. First है kinetic energy is equal to 3/2 KT. The next put value of kinetic energy in equation number 2 we get. ह्याला एखादा इक्वेशन द्यायचं असतं तर त्या put equation 3 in equation 2 we get. Put equation number 3 in equation 2 we get. काय काय होणार आहे कोण सांगताय? इथं कायनेटिक एनर्जीची व्हॅल्यू टाकली आपण h अपॉन ट्वाइस m. कायनेटिक एनर्जीची व्हॅल्यू किती आहे हो? 3/2 Into K KT. T. 2 ला 2 जाणार आहे ना? हॅलो, Yes. काय राहिलं? थ्राइस m KT ना? हॅलो, लॅमडा इज इक्वल टू h अपॉन लॅमडा इज इक्वल टू h अपॉन रूट 3m KT. इक्वेशन नंबर 4. Okay, lambda is equal to h upon 3m KT. This is equation number 4. Okay, 3 इक्वेशन लिहिले आपण. Debroglie wavelength. First equation is in term is equal to lambda is equal to first equation काय आहे? h upon m into v. Second, Debroglie wavelength in terms of kinetic energy काय लिहिणार? Lambda is equal to h Lambda upon is equal to under root 2m ke. h upon under root 2m ke. Okay, 2m ke. And third equation, lambda is equal to h upon under root 3m kt. 3m kt. Okay, 3m k into t. Okay, up to this completed now. Next, write it properties of matter waves. Next, write it properties of matter waves. Properties of Debroglie waves. Matter waves or Debroglie waves. Properties of matter waves or properties of Debroglie waves. Okay, here properties of matter waves or properties of Debroglie waves. Listen please. These waves are associated due to motion of particles. हे कशामुळे तयार झालेत? मोशन मुळे तयार झाले. चार्ज मुळे तयार झालेत का ह्या? नाही. समजा फॉर एक्झाम्पल E with the charge, electron is there, its a charge is there, negative charge, etc. But these waves are not associated due to charge of this particle. कशामुळे तयार झाल्यात त्या? If electron starts moving with velocity v, then this wave is associated due to its motion. कशामुळे तयार झाल्यात ह्या? इलेक्ट्रॉनच्या किंवा पार्टिकलच्या मोशन मुळे तयार झालेत, चार्ज मुळे तयार झालेल्या नाहीत. त्याच्यामुळे त्या वेव्हला आपण काय म्हणतो? Matter waves are produced by the motion of particles and are independent of the charge. Therefore, they are neither electromagnetic nor acoustic waves, but are new kind of waves. Right? First property. Matter waves are produced by the motion of particles. Matter waves are produced by the motion of particles. Motion of particles and are independent of the charge Therefore
They are neither electromagnetic nor acoustics. They are neither electromagnetic nor acoustics waves, but are new kind of waves, Second property, listen please. These waves travel through vacuum. म्हणजे त्या medium, त्या wave साठी medium लागते का? medium ची गरज आहे का? Medium is not required. For sound waves, we know that medium is required. Without medium, they cannot transmit from one place to the other place. But for these waves, they can travel through vacuum and do not require any material medium for their propagation. Write it. They can travel through vacuum. They can travel through vacuum and do not require any material medium for their propagation. They can travel through vacuum and do not require any material medium for their propagation. Third and fourth सोपे आहेत property. Listen please. Lambda is equal to h upon mv. म्हणजे मास आणि वेव्हलेंथचे काय रिलेशन आहे? इन्व्हर्सली म्हणजे मास increases, this wavelength goes on decreasing. Mass decreases, wavelength goes on increasing. तसंच velocityचं पण काय आहे? Inversely proportional. म्हणजे प्रॉपर्टी नंबर थर्ड बघा, the smaller the velocity of the particle, the longer is the wavelength. Fourth number काय? The lighter the particle, the longer is the wavelength of the matter waves. Right? These property number 3 and 4. Property number 3 and 4. Property number 3 and 4 is over. Yes. The smaller the velocity of the particle, longer is the wavelength of the matter waves. Fourth number, the lighter the particle, the longer is the wavelength of the matter waves associated with it. Property number 3 and property number 4. Okay, next property number 5. वेव वेलोसिटी म्हणजे मॅटर वेव्हची वेलोसिटी कशावर डिपेंडेंट आहे? हो, पार्टिकलच्या वेलोसिटीवर. ओके, वेव वेलोसिटी और वेलोसिटी ऑफ मॅटर वेव डिपेंड्स अपॉन द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल. It depends upon the velocity of particle. Wave velocity means velocity of matter wave depends upon the velocity of material particle and is not a constant quantity. Right? The velocity of matter wave depends on the velocity of matter waves depends on the velocity of the material particle. The velocity of matter waves depends on the velocity of material particle
and is not a constant quantity. Velocity of matter wave depends on velocity of material particle and is not a constant quantity. And last property number 6, they exhibit diffraction phenomenon. They exhibit diffraction phenomenon as any other waves. Itar wave प्रमाणच these waves also exhibit the which phenomenon? Diffraction phenomenon. Okay, they exhibit diffraction phenomenon as any other waves. Okay, these are the properties of matter waves. Anyone will revise first one? Matter waves are Independent of the charges. तुमच्यापैकी कोणीतरी एकाने फिजिकल आलेले प्लीज स्टँड अप अँड रीड इट. एनीवन प्लीज. Fast. Matter waves are produced by the motion of particle and is independent of the charge. Therefore, they are neither electromagnetic nor acoustic. Second is, they can travel through vacuum and do not require any material medium for their propagation. Third one is, the smaller the velocity of the particle, longer is the wavelength. Lighter the particle, longer is the wavelength. And last, velocity of matter waves म्हणजे wave velocity कशावर अवलंबून आहे? पार्टिकलच्या velocityवर अवलंबून आहे. And last one is they exhibit which phenomenon? Diffraction phenomenon. Okay, so these are the properties of matter waves. Write it. Next, Davison and Germer's experiment. Title, write it. Davison's and Germer's experiment. Davison and Germer's experiment. कोण सांगताय व्हॉट इज कशासाठी हा एक्सपेरिमेंट आहे? एनीवन? यू स्टडीड इन 12th, दॅट्स व्हाय आय एम आस्किंग. काय प्रूव्ह करतो आपण? Dual nature of light. ओके, वेव्ह नेचर ऑफ लाईटचं नाही हो, इलेक्ट्रॉनचं वेव्ह नेचर. म्हणजे इलेक्ट्रॉन्स जे आहेत दे बिहेव लाईक अ वेव्ह. इलेक्ट्रॉन्स असताना पार्टिकल्स आहेत, त्याला मास आहे. इफ दिस इलेक्ट्रॉन्स ऑल्सो बिहेव लाईक अ wave, this wave nature of electron is confirmed with the help of this experiment. It is called as Davison and Germer. Wave nature ची प्रॉपर्टी काय असते? कशाला वेव्ह म्हणायचं? assume that हे मटेरियल आहे एक, these electrons are incident. ते सगळ्या दिशेला पुन्हा ते काय होणार आहेत? ते स्कॅटर इन ऑल डायरेक्शन, सगळ्या दिशेला. ओके, प्रत्येक दिशेला काय होणार आहेत? ते स्कॅटर होणार आहेत. एका पर्टिक्युलर दिशेला जर मॅक्झिमम इंटेन्सिटी मिळत असेल, एका पर्टिक्युलर डायरेक्शनला काय मिळत असेल आपल्याला? मॅक्झिमम इंटेन्सिटी. म्हणजे दे आर इन फेज. वेव्हज आर इन फेज. इन फेज म्हणजे इन अ पर्टिक्युलर डायरेक्शन वी आर गेटिंग मॅक्झिमम इंटेन्सिटी. ही इन फेज, आउट ऑफ फेज कशाच्या प्रॉपर्टी आहेत? पार्टिकलच्या का वेव्हच्या आहेत? वेव्हच्या प्रॉपर्टी आहेत. आपल्याला काय प्रूव्ह करायचं आहे? these electrons they are scattered from this nickel target. इथे आपण निकेल टार्गेट ठेवतोय. त्या एक्सपेरिमेंट मध्ये आपण काय प्रूव्ह करतोय? वन्स एक लक्षात घ्या, एक 1 मिनिट. सुरुवात आपण पुन्हा बघू एक्सपेरिमेंट काय आहे. तो हा निकेल टार्गेट घेतलाय आपण. ह्याच्यावर आपण काय इन्सिडेंट करतोय हो? इलेक्ट्रॉन्स इन्सिडेंट करतोय. हे इलेक्ट्रॉन्स काय होणार आहेत? स्कॅटर, वेगवेगळ्या दिशेला स्कॅटर होणार आहे. आपल्याला काय लक्षात येते? एका पर्टिक्युलर दिशेला आपल्याला काय मिळतंय? मॅक्झिमम इंटेन्सिटी किंवा मॅक्झिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे आर स्कॅटर्ड इन दिस डायरेक्शन. एकाच दिशेला जास्त इलेक्ट्रॉन स्कॅटर्ड होत आहेत, इकडे कमी होत आहेत, इकडे कमी होत आहेत, इकडे कमी होत आहेत. एकाच पर्टिक्युलर दिशेला ते काय होत आहेत? मॅक्झिमम. म्हणजे इथं आपल्याला काय मिळतंय? मॅक्झिमम इंटेन्सिटी मिळते इथं. आणि हे एकाच दिशेला जास्तीत जास्त स्कॅटर होणे म्हणजे तिथे काय झालं? दे आर इन विच फेज? दे आर इन फेज इन दिस पर्टिक्युलर डिरेक्शन. आणि ही इन फेज आणि आउट ऑफ फेज ही कुणाची प्रॉपर्टी आहे? ही प्रॉपर्टी कुणाची आहे? वेव्हची प्रॉपर्टी आहे. त्याच्यावरून आपण सांगू शकतो की दिस इलेक्ट्रॉन्स इज इट बिहेव लाईक अ वेव्ह नेचर. म्हणजे त्याचं नेचर कसलं आहे?
वेव्ह नेचर आहे. हे आपल्याला एक्सपेरिमेंटद्वारे प्रूव्ह करायचं. अजून एकदा रिपीट करतो, कन्सेप्ट काय आहे. तो कन्सेप्ट माहीत झाला की बाकीच्या गोष्टी सगळ्या समजतात. आपण काय करतोय, हे इलेक्ट्रॉनचा बीम आहे, आपण इन्सिडेंट करतोय त्या निकेल टार्गेटवर. तिथून सगळ्या इलेक्ट्रॉन्स काय होतात, वेगवेगळ्या दिशेला काय होत आहेत, स्कॅटर्ड दिशेत. प्रत्येक दिशेची आपण काय मोजतोय, प्रत्येक दिशेने स्कॅटर झालेल्या इलेक्ट्रॉनची इंटेन्सिटी मोजतोय आपण. आणि आपल्याला काय लक्षात येते, एका पर्टिक्युलर दिशेला काय होतंय, मॅक्झिमम इंटेन्सिटी मिळते. म्हणजे ह्या दिशेने ते सगळे काय आहेत, इन फेज आहेत. कसे आहेत ते, इन फेज. म्हणजे आणि ही इन फेज ही प्रॉपर्टी कोणाची आहे, वेव्हची आहे. म्हणून आपण त्याच्यावरून काय कन्क्लुजन काढलं, वेव्ह नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपण प्रूव्ह केलं. हे आपल्याला हा कन्सेप्ट आहे. त्या कन्सेप्टच्या द्वारे आपल्याला पुढं एक्सपेरिमेंट घ्यायचा आहे. ओके, नेक्स्ट दिस इज डायव्हिसन अँड जर्मस एक्सपेरिमेंट. Draw this figure for this Davison and Germans experiment. Draw it now. Okay, listen 1 minute. This figure, please. 1 minute, listen and then draw it. एक मिनिट सगळ्यांनी लक्ष द्या काय काय आहे त्याच्यामध्ये, आणि नंतर ड्रॉ करा म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल काय करायचं आहे ते. दिस इज द फिलामेंट. हे फिलामेंट आपण त्या लो टेन्शन बॅटरीने आपण हीट करतोय. त्याच्यामुळे त्याचं काय इमिट होत आहेत, इलेक्ट्रॉन्स इमिट होत आहेत. आणि इथं गन आहे, हे काय म्हणतो आपण त्याला, ॲनोड म्हणतो. कंटेनर आहे. ह्या कंटेनरचा हा ॲनोड आणि ह्या फिलामेंट त्या दोन्हीमध्ये हाय टेन्शन बॅटरी टाकलेली आहे आपण. इट इज अ व्हेरिएबल, हे आपण चेंज करतो. दिस कंटेनर ॲक्ट्स लाईक अ ॲनोड अँड दिस फिलामेंट्स ॲक्ट्स लाईक अ कॅथोड. आणि ह्या दोन्हीच्या मध्ये आपण कुठली बॅटरी टाकलेली आहे, हाय टेन्शन बॅटरी टाकलेली आहे. ते इलेक्ट्रॉन्स ऍक्सिलरेट करण्यासाठी ते वापरतो आपण हाय टेन्शन बॅटरी. इलेक्ट्रॉनची व्हेलॉसिटी वाढवण्यासाठी, इलेक्ट्रॉनची कायनेटिक एनर्जी वाढवण्यासाठी, इलेक्ट्रॉन ऍक्सिलरेट करण्यासाठी त्या हाय टेन्शनची बॅटरीचा वापर आहे. ओके, दिस हाय टेन्शन बॅटरी इज कनेक्टेड इन बिटवीन दिस ॲनोड अँड दिस फिलामेंट. Okay, filaments acts like a cathode and this container acts like a anode. आणि ती हायली एनर्जेटिक, इथे इलेक्ट्रॉनची एनर्जी वाढली, वेलॉसिटी वाढली, ते हायली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स दे आर इन्सिडेंट ऑन, कशावर इन्सिडेंट केलेत आपण, निकेल टार्गेटवर. आणि तिथून ते काय होतात, वेगवेगळ्या दिशेला काय होतात, स्कॅटर होत आहेत. आणि ह्या गॅल्व्हॅनोमीटरच्या साहाय्याने आपण काय करतोय, इंटेन्सिटी मोजतोय. गॅल्व्हॅनोमीटर करंट जास्त म्हणजे त्या दिशेला येणारे इलेक्ट्रॉन जास्त, गॅल्व्हॅनोमीटर करंट इज लेस मीन्स त्या दिशेला येणारे इलेक्ट्रॉन्स काय आहेत, लेस. आणि हा गॅल्व्हॅनोमीटर आपण मूव्ह करतोय वेगवेगळ्या दिशेने. ठीक आहे, म्हणजे ह्या दिशेला आलेले इलेक्ट्रॉन्स पण बघता यावे आपल्याला, ह्या दिशेला किती आलेत ते पण चेक करावे, ह्या दिशेला किती स्कॅटर झालेत, ह्या दिशेला किती स्कॅटर झाले. त्यासाठी हा गॅल्व्हॅनोमीटर इज मूव्ह करतोय आपण ह्या मुव्हेबल कलेक्टरवर. आणि हे सगळं सेटअप कशामध्ये ठेवलेलं आहे, व्हॅक्यूम, कशामध्ये ठेवलेलं आहे, व्हॅक्यूम चेंबर मध्ये ठेवलेला आहे. ओके, दिस इज द एक्सपेरिमेंटल सेटअप फॉर Davison and Germans experiment. Okay, draw this figure now. एक 2 मिनिटं काय करतो मी, मीटिंग डिस्कनेक्ट करतो, लगेच जॉईन व्हायचं. हॅलो हॅलो, लक्षात येतं? ओके, 1च मिनिटासाठी, नाहीतर पुन्हा 11ला जॉईन होताल तुम्ही. लक्षात येते का सगळ्यांच्या? एक मिनिट लक्ष द्या. 1 मिनिट मीटिंग डिस्कनेक्ट करतोय मी आणि लगेच पुन्हा कनेक्ट करतोय. लगेच जॉईन व्हायचं 2 मिनिटात. हॅलो, Yes, sir. Yes, sir.